Ну что, давайте тогда начнем. Всем привет. Я Алекс, это Дмитрий. Рада вас видеть на нашем открытом уроке для курса English for IT. Первый наш традиционный слайд – это хорошо или плохо. Меня видно и слышно. Ну, мы это уже выяснили до занятия, не обязательно отвечать, но тем не менее, я всегда оставляю этот слайд в презентации, особенно на открытых уроках, чтобы показать, как именно проходят занятия у нас на курсах, но не всегда на English for IT именно. Я сначала немножко представлюсь, не буду сильно долго это делать, но, тем не менее, расскажу немного о себе. Я Александр Коржиков, я достаточно давно преподаю с компанией Otus, вот, ну а так я софтвер-инженер, разработчик, и да, я постоянно общаюсь на английском, естественно, в компании, в которой работаю. Ну, про бэкграунд, технический бэкграунд сегодня, в принципе, не очень причем, рассказывать сильно неинтересно. Работал в различных компаниях. Последний работодатель такой большой ING Bank в Европе. Вот, и достаточно долго с ним работал. Ну, и сейчас начинаю с новой компанией. Ну, кстати, она у меня есть тут в списке, Hacker One, достаточно интересная компания. Если будут вопросы после занятия, можете связаться со мной, расскажу что-нибудь интересное. И, в принципе, наверное, больше здесь особо нечего добавить. Вот такая примерно наша сегодняшняя адженда. Сейчас мы находимся в первом левом квадрате, знакомимся. Я сейчас еще добавлю несколько слов про Otus, а потом мы перейдем к основному пункту нашей сегодняшней встречи. В общем-то, мы поговорим про различные собеседования и проведем мок-интервью дизайн системы. Вот здесь уже небольшой спойлер системы Google Maps. Вот, ну и я думаю, что либо на четвертом, либо на третьем пункте мы перейдем на английский язык, и надеюсь, что это будет комфортно, потому что мы хотим связать нашу сегодняшнюю тему с курсом English for IT и, соответственно, сделать это на английском, чтобы, соответственно, от вас получить фидбэк и чтобы вам было тоже понятно, что можно ждать от нашего курса. Ну, собственно, это будет наша сегодняшняя основная задача – сделать дизайн интервью о системе Google, а-ля Google Maps. Вот, ну и после этого будет некоторая дополнительная информация. Расскажу про курс, как он устроен, как устроена программа обучения, что можно ждать. Мы вместе посмотрим на описание курса. Вот, и сделаем небольшую рефлексию в конце. Вот, у нас еще есть, конечно, некоторый бонус карьерной информации. Вот, ну, быстро по ней тоже пробежимся в середине. Ну что, звучит это нормально? Тогда давайте начинать. Да, мы уже сказали, пожалуйста, активное участие сильно помогает для нас, как спикеров. Постоянно смотрим на чат и будем тоже оперативно реагировать на это. Если не я, то Дмитрий поможет. Если не Дмитрий, то я помогу. Вот. Давайте сначала расскажу про Otus. В целом это такая просто привычно делать для открытых уроков этот блок, но он из двух трех слайдов состоит просто про миссию Otus. Понятно, что образовательная компания занимается образованием, и обычно это повышение квалификации, связано с повышением квалификации. То есть раньше Otus строго говорил в своих целях, что мы обучаем специалистов, у которых уже есть опыт. Вот, ну, сейчас, мне кажется, мы двигаемся немножко в направлении также закрытия джуниор потребностей. Вот, надеюсь, что вы знакомы с линейкой Otus, огромное количество курсов в различных областях, и DevOps, разработка, всевозможные языки программирования, инфраструктура, тоже администрирование абсолютно на различных уровнях. Вот, Data Science, ну, в общем, все, что можно представить, то и есть. Отдельно хотел бы сказать, что если вы когда-нибудь открывали канал YouTube Otus, там куча классных открытых уроков, которые скрывают большую часть интересного контента уже. То есть я там, в принципе, для себя очень много интересного нахожу, и отдельно рекомендую всегда этот источник информации. Вот.
Наверное, еще можно добавить, что особенностью Otus является то, что преподаватели являются активными разработчиками или IT-специалистами, и их основное место работы — это компания в IT, скажем так, обучение — это в свободное время после работы. Вот. Примерно так. По числам, я думаю, не имеет смысла называть. Могу сказать, что я просто присоединился к компании Otus достаточно давно, лет 5 назад почти что. И в целом мне очень понравился сразу формат работы. В частности, такая интересная деталь, что чтобы начать преподавать в Otus, надо сначала пройти обучение о том, как преподавать в Otus. То есть такая рекурсивная структура. Вот, программистский подход, и другие тоже плюсы есть. Про это когда-нибудь лучше как раз посмотреть конференцию, про которую мы говорили, Join Otus. Вот, а так мне лично получаю большое удовольствие от работы в Otus. Дмитрий, есть ли что-нибудь добавить, прежде чем мы перейдем к нашему основному топику? Мне все очень понравилось, ты все очень классно рассказал, поэтому давай двигаться вперед. Отлично, спасибо. Мне сегодня много комплиментов говорят. Окей. Наш основной топик сегодня, как мы задекларировали, это Google Maps System Design Mock Interview. Вот примерно, to build some application, something like this screen on the right. You see, I already switched to English. So first, before we're doing that, I want to overview quickly different types of interviews that exist. That you might have participated or you will be participating, or anything else. That's my categorization, by the way, and it might be not 100% correct. I try to summarize it in this five categories, types. First one is sort of HR or getting to know each other interview. It's basically 30 minutes to 40 minutes, I don't know, less than an hour call, in which you usually talk to someone from human resources, like hiring. Sometimes it can be hiring manager, but that depends on the company. The idea is basically to check your background, not technical parts of your background, but to verify, clarify what the projects you were working on, what your interests are, what you're looking for, things like that. Next one, and actually they are not going in historical order, but rather like I just grouped them that way. Next one in this list is a behavioral interview. I think sometimes it's combined either with the first one or with coding interview or with the system design. So I myself never participated in an isolated behavioral interview. However, it's sort of important. I also always recommend this channel, Alive Engineered. This guy, I think he's manager in AWS, if I'm not mistaken. Always forget either AWS or Meta. And basically, he explains different aspects of interview or working for a big company, how to get promoted in the company. And he's a very on a high position, like top manager or something like that. And videos are super having super quality. And one of the why I mentioned him on a behavioral interview is because one of the videos is about behavioral interviews, and he indeed says that it's best for him for the best behavioral interviews to combine it with either system design. I think he's talking mostly about system design. Like imagine a situation if you were in a team like that, and he explains this much better than me, and you have to design some system like that. So a really awesome video. So that's one takeaway from there. Coding interview, that's I think something very straightforward. We as software engineers, I don't know how many, if all of us are software engineers here, but for software engineers, that's obviously the skill to must have. The best way to
to grow the skill for yourself is actually practice, and there are plenty of resources to do that. I put some of those, HackerRank and LeetCode, most popular. They have like basically the top list of questions and tasks, and you can also solve them and to check like if your solution was correct with automated tests, and also how good was your solution comparing to other solutions of other people. So definitely some resource tool that I recommend. And usually that includes algorithm performance challenges. Yeah, I think one thing to add here for coding interview comparing to system design is that a coding technical interview is less for software engineers and less for senior software engineers, and the more senior you become in your career, in your path, the more sort of system design interviews you get in. Yeah, so that's a topic that we're gonna discuss today. I have also plenty of resources for this interview. This is just one. I will send, by the way, links to the chat a little bit later on. So yeah, this one I got an offer.com. They have lots of interesting articles how to prepare yourself for system design interview. Yeah, I really like these tutorials. They have questions. They have like a point of view, different point of views, point of view of interviewee, of interviewer. Yeah, how to prepare for that, what is expected, and different useful links for designing systems like we're gonna try today. Yeah, the very very important topics that I expected for an interviewee to cover. Maybe not all of them, but at least be able to answer these terms and give some thoughts on that. So definitely one of the resources I would recommend. Yeah, one other super advice from these articles is that the best way to prepare for this interview is actually to practice these mock interviews. Previously, I had really a good habit. I went to interview. I tried to go to interview at least once a month. I think last 4 years that changed a little bit, but let's see. Maybe I'm gonna return to this flow. But generally, it gives you very good practice if you go in interview. Also to improve your skill, and that's the best you can do actually. Yeah, I mean what we're doing today is also helping, but doing interviews is a sort of different level for me. Yeah, and basically we're gonna explain what is expected to be seen on these system design interviews in the next page. But you can imagine Draw.io or some other application in which you need to draw different figures, explain them, how they communicate, and things like that. So if you associate the Draw.io with a system design interview, I think it wouldn't be very wrong. And then a last one I have here is the negotiation part. That's usually with a hiring manager or with some HR who makes a decision, who also makes decisions other than the technical skill decisions. That's the interesting part. I think I'm not that great in this part particularly. It's basically a step where you can improve what was proposed to you as a potential employee of the company. Yeah, like in terms of finance, in terms of position, you can already point what you want to achieve in the company. How do you see your path in the company? I mean, when it's said up front, it's much easier than to refer it during time that you spend in this company. Yeah, sometimes it also includes meeting the team, meeting different managers who will be participating in your career, some important stakeholders. Well, it's rare occasions, but meeting the people happens
in my practice that happens quite often. Yeah, I think that was it. Dmitry, anything to add, or yeah, what would you add to that? Yeah, well, I would like to highlight the importance of coding interviews. Many people, specifically software engineers, specifically middle or senior software engineers, tend to dislike these interviews. They often say that, oh, this is something wrong because I don't want to learn these things from scratch once again and stuff like that. The importance of this interview, well, I'd say they're important because they help us, the hiring managers, to sort of quickly understand whether you're capable of doing your job or not. Say if somebody comes to me and this person simply does not know how to use, I don't know, what do we use every day? Like graphs, how to do depth first search or breadth first search. Well, it probably is a red light for me. What do you think, Alex? And Yeah, by the way, absolutely. yeah, sure. Sorry. No. I thought you asked. Yeah, absolutely. Coding interviews is a general skill for a software engineer. And by the way, we have a question from one of our colleagues here. How important is it to keep a LinkedIn profile up to date? Okay. Yeah, I can answer that. I think LinkedIn is one of the main resources for getting hired. Everyone has a different way of applying to the vacancies or finding a company, but in a general, LinkedIn is a top, 90%, let's say, resources that I use for that. Yeah, so the better profile you have there, the more chances you get. You have to be hired by a company. Yeah, I think I answered that, Dmitry. I agree. Yeah, definitely do. Okay. Great. Okay, let's move on then. The main part, I think, for today is Google Maps system design mock interview. Wow, it's hard even to pronounce all these 6 words. Yeah, what we're gonna do is to pretend that we're doing the real system design interview. I'm gonna be interviewing. Dmitry, in this case, will be interviewer, right? Interviewee. Thanks for that. Yeah, we're gonna be working on our application like Google Maps. So we have the instrument, the tool that we're gonna be using today is exalidraw.com, is one of the boards that you can use to draw some designs. It also has a nice possibility to collaborate on those designs. Yeah, I'm ready to begin. Dmitry, maybe it's good to start actually if you tell us a little bit about yourself before we begin the interview, because it's also logical. Yeah, okay, but I will pretend to be someone else for the sake of this interview. So yeah, my name is Dmitry. I'm basically a software engineer, and I would like to become a part of a company. If you have any specific questions about me, feel free to ask. Basically, this is what happens during a real interview. You should prepare a short story about yourself, maybe 1 or 2 minutes long. We are not doing this today, but we will cover this topic during our course. Absolutely. Great. Okay, Dmitry, shall we design Google Maps system? What do you think? Well, yeah, but what exactly do we design? I mean, Google Maps is definitely a huge system, quite massive, and it has a lot of different features. I suggest we focus on something particular. Very, very good advice already. 1 second, I will open some notes I have actually. So first of all,
I think it makes sense. Yeah, what Dmitry just did, he asked me to clarify something with a technical task that he got, and that's a very that's actually a crucial part of interviews, because doing something or writing some code or solving a challenge, that's good. But if you didn't understand the description of the task, the content of the task, that's already not a good story. So before actually we'll try to describe what this application is. Let's overview what the system design interview means. I think in general, all these kind of interviews, they are not that long. They usually take up to an hour, let's say. We will try to stick even less for today session. And usually during this interview, we want to first check what are requirements. So what the system we're gonna be building. Then we want to also show the high-level design, like we want to first brainstorm these requirements together, let's say, well, mostly the interviewee. And then potentially, if that's a big system like Google Maps, we can also drill down to one of the services inside this whole system. In a systems like Google Maps, or even if it would be something else, there are some specifics, and of course it's hard to do immediately implement like a very complicated systems. So high level, I think, is must have. If it requires some specific knowledge, then it depends on how good are you prepared. And of course, to summarize it all in the end, that would be great. Indeed, let's start with requirements. What this system is doing. That's a good question. Okay, so, well, nice question. From what I heard, we have to describe two different groups of requirements. First group is called functional requirements, or so-called FRs, functional requirements. Alex, what are the common functional requirements? Absolutely. Functional requirements is exactly the first step. Is basically a definition of what system can do, or what system is supposed to do. Like in case of Google Maps, we can identify some things. For me, the main functionality would be to search for some places, for example, to search for, I don't know, stores or any locations that are important for me. The other one could be to plan a route, right, to these places. Are you absolutely sure that you are the interviewer? Because it's me who is supposed to answer this question. Yeah, and plan or build, I'd say build is better, routes from A to B. Okay, and now we also have so-called NFRs, non-functional requirements, which are, what is the definition of a non-functional requirement? So comparing to functional requirements, which answer like what system can do, the non-functional requirements answer the question how well a system performs and is corresponding to the function. Yeah, please also pay attention to functional requirements. You do not have to list everything Google Maps can do. So you usually focus on something like building routes or searching for places, and then we build the rest of the interview based on these topics. Speaking of non-functional requirements, I would highlight high availability. These words often end with ility. So availability, what else could it be? I prepared a lot of them. Reliability, scalability, maintainability. True. Yeah, there are lots of things. Scalability is a nice word, meaning the more places we have on our map, the more users we have, system has to scale. So user experience should not suffer because of like us having 10% more places on the map. Now, speaking of Google Maps, I would also highlight accuracy, because I wouldn't want to end up driving to some village instead of St. Petersburg,
And frankly speaking, I had a couple of cases like this one. And low latency, meaning that our system has to respond quickly, and users, again, it's more about UX and UI, do not have to wait for something. Alex, do you like my list? Absolutely. Yeah, I think it's good that we indeed didn't specify too many functional requirements. We want to focus on something specific in the interview. I have one side question actually from one of the participants. Do foreign companies hire somebody except software developers? Well, yeah, they do. And Alex, I think you have more experience than. Yeah. Yes? Yeah, in my opinion, yeah, it's of course it's simpler. It's easier to be hired as a software engineer, but it's definitely possible. I know many cases like product managers, project managers I hired, but it's a little bit different. It requires different skills that I have. So for me, it's hard to decide on that or judge on that. Yeah, but regardless of the position, it's extremely important to have your English in a perfect shape. Yeah, true. Yeah, let's get back. Let's get back to our functional and non-functional requirements. Now, having discussed these matters, I suggest we continue. And so let's put it this way: it's 1.1 and 1.2. And now let's discuss something else that might be our estimation. Estimation of how many users we might have, estimation of how large our database could grow if you're talking about some database. So it's like playing with numbers. I will call it like this, numbers. Yeah. And let's start with users. So Google Maps, a huge system. I'd say millions, if not billions of users use it like every month. So the first metric I would like to highlight here is so-called monthly active users, MAU, and I'd say it's 1 billion users. So I use this system every month, unique users. Do you agree? Yeah, I think so. Yeah, so the Earth population is roughly 7 billion. 1 billion sounds like a reasonable number, given the spread of mobile devices. Now, we also have this metric called daily active users. It's also nice to mention it during an interview. And I say it's about 100 million people using our service every day. We will need these numbers for other estimations later on. How many Google Maps requests do you make daily, Alex? I think it's not that much. It depends, of course, on what I'm doing. But yeah, I would say roughly maybe max 20 a day or something like that. 20. Okay, I'm going to ask our audience, how many Google Maps searches do you do daily? 5, 10, 15, maybe 100? Type your number, please. 3? Yeah, thanks for the answer. In the meantime, I have a question for you, Dmitry. I think usually we would want also to include maybe like, okay, our application, is it a backend application, is it a front-end application, what layers does it include? Do we need it always, you think, or what are the constraints of using this system design parts? Meaning? I was just thinking, okay, if I was a front-end engineer, right, I would probably be speaking about how to build some web application or like a mobile application. So in this case, I would definitely need to specify different functional requirements, so then we put it in there. So what I'm trying to say is that you, as an interviewee, you can yourself define what exactly you want to design, and that depends on the vacancy that you're trying to get, and of course the company and the position. Yeah, sorry for the side topic. Yeah, okay. But anyway, today we are focusing on backend development
to be precise. So these numbers are quite important for us in terms of how we choose like specific databases, specific servers, but we will discuss this later on. So, okay, yeah, 100 million users, and I say it's 10 requests. It's this Q letter is fine here, per user a day. And now, during a real interview, you will be asked to make these calculations using a calculator or maybe a piece of paper, doesn't matter. We made these calculations ahead. This means that our RPS, the amount of requests per second, will be roughly 10K. So it's 10,000 requests a second. And our system has to be capable of sustaining this kind of damage. So I wouldn't use the word damage during a real interview, of course. And the latency that we're talking about, low latency, let's say we want it to be somewhere around 100 milliseconds. So no matter which query, which search query we are trying to build and like make, we have to get our results back in 1/10 of a second. Alex, do you agree? Yeah, it sounds good. Okay, so speaking of numbers, it's also important during this part of the interview to make some estimations regarding storage. And here we usually start thinking how should we represent our data internally and how much space they might take given all the restrictions that we mentioned previously. So I made some search prior to this webinar, and I found out that we have roughly 2.5 billion places on Earth, like houses, buildings, I don't know, statues, you name it. So 2.5 billion places, and now let's think how much space might a single place occupy. I say we go for a name, which might take up to 1 kilobyte. Often it takes more, but let's make a rough prediction. 1 kilobyte name, 1 kilobyte address. And I would store address as a string rather than something fancy, because I've seen so many people trying to build an address system with, I don't know, trees or something like that, when you have a city and then you have a district in the city and you have a street. But realistically, there are cities without streets. Say I live in Zelenograd, it's not far from Moscow. We don't have street names. We have only house numbers. So address, I say we should keep it as a string. And realistically, in real Google Maps, we will store different strings based on different languages, because people search, like if I travel to some other city or to some other country, I would definitely want to see an address written in both Russian language and local language. This is so 1 kilobyte for address, and perhaps 2 more kilobytes for metadata, including geoposition, which might take up to 8 bytes, I guess, and some other information that we might cover in detail later today. So finally, it's 4 kilobytes total per address. And if you make these calculations, if you multiply 2.5 billion places times 4 kilobytes, we will get roughly 10 terabytes of disk space or memory space that we might need to store all these places. Alex, do you agree or disagree? No, I mean, I agree with calculation, yeah. Realistically, if you take Google Maps, Google Maps, they have this open database that anybody can use. So actually it takes 70 petabytes with all these satellite images and additional information. So in like a real world scenario, my answer would be 70 petabytes. But we are talking about a tiny portion of this system. So yeah, 10 terabytes.
and that's not much. Speaking of a particular database engine that I might use, I would go for Cassandra cluster. This system is specifically designed to scale in a linear fashion over time. And Cassandra has really nice support for spatial data, so for something like coordinates and stuff like this. So is it yeah, a document-based database, or it's no, not really. It's kind of a mixture. So it's so-called wide column database. It's a mixture between a column store and like regular row store. I would not go into deep detail right now, but it's really nice. And we at Autos have, I guess, a separate course about Cassandra. So if you're interested, you might check that out. Yeah, okay. So this is where we end with part one of our interview. We discussed functional and non-functional requirements. In functional requirements, we always speak about what users can do with this system. In non-functional requirements, we speak how available, scalable, and so on this system is. And then we make some rough estimations. They don't have to be 100% accurate, of course not. Just something that looks realistic, and the interviewer will be more than happy with these numbers. Alex? Yeah, definitely. Sorry. No. I was just thinking. Well, first of all, indeed, we designed part of system. I think very good idea. So we did not go into design the whole mapping images. That's gonna be really crazy. For this, I had a question about this storage, 10 terabytes, you said, and then we chosen the database based on the fact that we want to increase it constantly. Was it? Do we think we will need more storage, or it's for some other reasons, or we're gonna discuss it a bit later? No, it's a good question, and it's you're actually right. They might ask you this question exactly here, because one of things that I left out is this question about how would your database look like in 5 years? And then you say, yeah, okay, well, perhaps people build 1 million houses in the United States alone every year. That might scale to, let me quickly think, 100 million places a year, and that's 500 million places in 5 years. So in 5 years, I will need extra space for 500 million places. And then I make some extra calculations for you. Yeah, great. Okay. So shall we move on? What's the next step? Yeah, do we want to say it, or I'm going to say it? No, let me do it, because usually throughout the interview, I am applying, so I have to work my way around. Let's talk about how our system might look like in terms of interaction of different parts. So I would go for a small diagram, so-called data model diagram or draft component diagram. It's called like this way, depending on the interview and depending on how you prepare for this interview. So we usually start with a user. I'm scrolling down a little bit. So I create a user. It might be like a person or a device that this particular user is using. And let's start building our system. So this device will be working with something on the internet, obviously. And I would put a load balancer in front of my system. I really like this Excalibur thing because it allows me to do something like this. And then I could just move this around, and these arrows, they follow the boxes. So load balancer, meaning a server, 100 servers, doesn't really matter at the moment because we are trying to create a draft diagram. It would also keep track of user profiles, kind of serve as an authentication system. I'm not going into deep detail right now.
And we will have two separate components behind this load balancer. One component would be the root search service. And this is where all the magic happens when somebody wants like to travel from Moscow city center to Zelenograd, for instance. And I will also, yeah, it looks better. This service, in turn, will work with something called a graph processing service, which will be essentially a server or a group of servers working with the internal representation of routes in computer memory and trying to find the best way for me to travel from point A to point B. Again, if you would like, we could discuss these algorithms later. Make a small line, small arrow like this. And this graph processing service, no, I don't like it this way. We'll need a database. And this is where we have our Cassandra cluster. Sounds okay for the moment, Alex? Yeah, sounds good. Sounds great. Yeah. I have a question. Like, it's might be a dummy one. So when you draw in a diagram like that, already containing services, like I mean, it might be dummy, as I said. So why don't we build a system as a monolith in this in the first place already? Yeah, but if we started to build a system as a monolith, it would look like this, and that would be boring. So yeah, realistically, throughout the real interview, I would start thinking big, and then I would go into more detail. But since we are like just pretending to have a real interview, I trying to show some extra information. And yes, I will still be like this graph processing service could be a group of other services that interact. But at the moment, it's fine to think of them as of something big and monolith. So yeah, you are probably right, but I prefer it this way. Let's put it this way. Yeah, and then when we make this query, when we search for something, our request goes here. Based on our location, yeah, I would say we will do load balancing based on user location. So if I try to search something in Moscow, I wouldn't want the load balancer to redirect my request to New York, for instance. Then we search for the route using this service, which uses this cluster as the source, the primary source of all the information. The other thing, which is quite important for users, is a location service, which is something different because it works with user data that is constantly being fed from like handheld devices, computer machines, car navigators, or whatever. So when you travel around the world, you have this cell phone in your pocket. It usually transmits your present location once in a while, like when the application is not active, when it's in the background. It might happen like one time per a minute or something like that. When you use it actively, then it may be like one request per second or something, or maybe 10 requests per minute. Anyway, this location service collects all this information from many different users. And in order to process this information, we will use something like a message bus. Colleagues from the audience, could you help me choose a nice message bus for our system? Which one do you use? Which one would you use for a large-scale system? Obviously not Rabbit. Kafka. Yeah, thanks. I would go for Kafka myself too. So we'll have Kafka. Kafka will be a message bus in this case. And I would also
use something like Spark. So Spark, like actually, it's a huge ecosystem. I would use it for making certain calculations, like identify how many people are on the street, how fast are they moving, are they using buses or are they using the private cars? Maybe there's a traffic jam, and then I would use this information to offer other users different routes from point A from point B. And for this reason, I will create a new box here called map update service. So this service will read information from Kafka, and if the service learns that something is wrong, like on a particular street, it would feed this information back into a Cassandra cluster, and then this graph processing service will offer other users a more reliable or more suitable route. So yeah, again, this Spark box can be extended further. I could like tell you that there will be, I don't know, Spark streaming, Hadoop, Spark mleap or something like this. But for a rough estimation of the system, for the rough diagram, this is more than enough. Alex? Yeah, do we miss an error from location service to Kafka? Yeah. You are totally right. Sorry, happens sometimes. Yeah, now it's perfect. Okay. Yeah, just for my understanding was like, okay, do we send each time we got a new update from a user on location, we actually put it to Kafka, and then processing updates system with all the data and aggregation of it. Okay. Yeah, cool. Yeah, what's next? So now we have this diagram, and during a real interview, your interviewer, the person who is like going to hire you, would ask you some extra questions like, why did you choose Kafka over RabbitMQ, for instance? Or do we really need Cassandra to store this information? Or maybe how would you, I don't know, try and improve the performance of this graph processing service? Shall we talk about the last question? Shall we? Speaking of improvements, it's pretty much clear that in order to find a route from point A to point B, we will need to use some algorithm. Guys and girls watching our lesson, could you please remind me what is the most popular algorithm for searching a route from point A to point B on a graph, provided we have positive weights? Yeah, that's Dijkstra. Thanks. And I would go for Dijkstra too. A good question throughout a real interview would be, what would be your weight? Alex, which metric would you use as a weight for an edge of a graph? So just a quick reminder, we have graphs. They have points, which are called vertices, and they're connected by these lines that are called edges. So Alex, what metric would you use as a weight for an edge? And our edge in our case is it's locations, right? It's place, basically. No. Locations are vertices, like points, and edges are, say, streets. Yeah, that's. I think I would choose maybe something like a bandwidth or speed when you choose this street or this part of a graph. How does it sound? I would go for time, actually. So yeah, you're right about speed, because speed is something that changes over time. Usually people say it's distance, but no, not really, because we're trying not to find the shortest way, we're trying to find the fastest way between 2 points, between 2 places. So I would go for time. And the extra algorithm is nice, it's really cool, but it has certain time complexity issues. It's something like vertex plus edge times a log vertex, if I'm not mistaken, meaning it's not that fast. It's quite close to our regular search algorithm complexity, to the complexity of our regular search algorithms. But given the amount of users and given our RPS, I would say it's too slow in our case. So we have to cache this information somehow. And I would use something like this. So I would use a 2-dimensional array called, say,
result from 2, and I would keep all my findings, like from Moscow city center to Zelenograd city center. It might take this route. So obviously this will not be a number. This would be an object, maybe a JSON object, a JSON representation of an object of my route from point A to point B. What kind of question might you ask right now, Alex, about this particular array? Yeah, how it's updated, where it's stored, and things like that. Yeah, where it's stored. It's really important because, as I have mentioned before, we have 2.5 billion places. And it's not that complicated to multiply 2.5 billion times 2.5 billion and to get the size of this array, which might become something really huge. And then you have to multiply it times the size of this object. So yeah, this array will be something that might not fit on a single server or even on 10 servers. I'd say my estimation would be a few exabytes, maybe. No, it's hard for me to make this calculation right now. Can you do it for me? Maybe 2.5. I can Google it. Yeah. Oh, we can do it this way. It's actually easier. 2.5 billion is 2.5 times 1 billion is, what is the million? 9. So if we multiply it, it gets E18. And we also have to multiply it by like a couple of kilobytes, so it's something like this. It's a number with 20 zeros after like the first digit. It's quite large. It won't fit anywhere. So the next question will be, how do we simplify our cache? And I would again like to ask the audience, if you have something in your computer memory, a cache or whatever, and you run out of memory, so it's full, there are certain strategies or policies called memory eviction policies. Which one would you use here if you know how it works, and why? If you don't know what a memory eviction policy is, it's okay, just type dash, like minus. Yeah, that's LRU, the least recently used memory eviction policy. And yeah, I would agree with this point, meaning if there are certain items in our cache that we do not use for a while, like they are rarely used, then we get rid of them first. So if, say, it's in the middle of the day in New York, then obviously people will be looking for something from, I don't know, the Statue of Liberty to the downtown, and this particular segments, let's put it this way, of cache will be used more often. Then we will just get rid of something like Moscow, because in Moscow it's night and we don't need this kind of cache at the moment. So yeah, the least used cache elements will be evicted. We will get rid of them, and this might help us to reduce our cache size to, say, 10 billion records, 10 billion, the most recently used records, and they might take up to 320 gigabytes, which is perfectly fine. And I would use something like Redis cluster. In this case, say 30 servers. So it's 32 times 10 servers times 3. So 10 means I will use sharding, and 3 means I will also use replication. Does it make sense, Alex, or should we talk in detail about sharding and replication? No, it sounds good. I can follow. Yeah. Yeah, okay, but throughout the real interview, they might ask you what sharding is, what different types of replication you know,
Do we really need that stuff for something like Redis, specific replication? Because if your cache goes down, maybe it's not that expensive for you to like recreate this information from this Cassandra cluster. So yeah, many different questions may pop up, come up throughout a real interview. So yeah, and now if we go back to our initial list of functional and non-functional requirements, it would be also nice in the end of the interview to kind of discuss them. Yeah. Like, what do we do for high availability? And then I say, okay, we have this replication and sharding stuff. We also have load balancing. I might also be willing to use something like a CDN in certain cases, so people from different parts of the world get similar information as quickly as possible. Now, for scalability, it's high time to discuss Cassandra again, maybe in greater detail, but we are not going to focus on this tonight. Low latency. Well, I guess the same stuff applies. Speaking of CDNs, perhaps better algorithms, and maybe using some historical data in case of our like real database is not available for some reason. So it's again about how you structure your application, how you build your system. And finally, accuracy, I'd say, yeah, but we already started working on accuracy when we spoke of Apache Spark, because we will use our previous data, the data collected from different users, in order to predict like our future decisions. And if our predictions do not match whatever our users were trying to achieve, like we build a route and this route is really bad and we have complaints from users, or we see that they actually took a different route, then we improve our system. For that reason, we might be willing to use machine learning or whatever. Yeah, this is it, I guess. Yeah, sounds great, actually. We did even a summary, and we connected it to original thoughts. So we sort of evaluated, like, if that's following the original requirements or not. Are there any questions from the audience? What? Yeah. Is it all clear, like what we covered so far? Is like the flow that we discussed, like we put some requirements first, we estimated numbers roughly, we checked what are the storage space we will need for that, then we started drawing this whole diagram of services. Yeah, we identified some let's say complicated cases, calculations, like how the storage calculations regarding the storage and the cache for the routes. Yeah, exactly. This Dijkstra algorithm was really cool during this interview. And yeah, I made a summary out of that. I think that makes interview really complete. I have just a few thoughts. Well, first of all, I think in some interviews, you as interviewer expect indeed to do this whole pass yourself, and in big companies like Fagen, right? It's called. They don't even give you feedback during the interview. Like basically, it's supposed that you're doing it all yourself, and that doesn't help, I can say. So be sure you have some story in your head that you build during this kind of interviews. I don't see any questions from the audience, and I got a question for you, Dmitry. Like I really admire how people know these kind of numbers from the head. Like how do you know some capacity for databases? Is it something from preparations? Like how do you get that you need a certain database for such some method or some system in this diagram? Well, basically, it's not that complicated to Google this information. There are lists of different databases suitable for different cases. Again, if you plan to, I mean, we're not talking about a real interview at the moment. If you plan to build something simple like NBP, you wouldn't go for Cassandra, for instance. You would go for a different database and then change it as your system grows. But basically, yeah, there are lists of databases of different tools suitable for certain cases, and these lists are like
publicly open. I would say the more interesting question would be where to Google these numbers for how many users the system might have, how many places there are on Earth. And it's usually wise to memorize some data, like Earth population, what else? How many countries are there? Because this is something that often comes up throughout a real interview, no matter the system. Like if I were asked to design Twitter, they might also ask me how many people are there on Earth and how many people living on Earth might become our users. So yeah, it's wise to know these numbers, let alone other numbers. Really Like great advice. how many time zones are there? Because you often start discussing these particular things as well. It sounds like, there was a previously Google interview questions, like calculate how many windows are in New York and things like that. Yeah. Right. Thanks a lot for that. I don't think we have any questions in the chat, so feel free to post if you have some. Я думаю, мы можем переключиться на русский язык. Ctrl-Shift. Да, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, еще раз повторю. По-моему, было очень круто. Я сейчас расскажу немножко про курс. В принципе, это не так долго. И потом будет у нас небольшая информация про зарплаты. Можем ее тоже немного обсудить. Ну, про курс, в принципе-то, много можно чего интересного сказать. Мы его запустили в первый раз если не ошибаюсь, в мае или в июне этого года. Да, раньше запускали его. Раньше, да. В феврале вы запустили, нет? Или даже в марте? Ну, значит, моя память совсем подводит. И это был первый запуск вообще, то есть был курс с нуля, и мы видели хороший очень фидбэк, у нас были заинтересованные студенты. В общем, все прошло очень позитивно, и вот мы на пороге второго запуска. Ну, во-первых, чтобы сказать, о чем этот курс о том, как на английском языке найти работу, как вообще искать, какие в этом есть ключевые моменты. На самом деле, я могу сказать по своему опыту, что я проходил через этот опыт самостоятельно, и это было достаточно давно, и мне кажется, я не работал с каким-то централизованным источником, и я точно могу сказать, что это помогает. Вообще все, что угодно помогает. И если есть специалисты, которые знают, что именно нужно, и как именно к этому надо готовиться, то это 100% поможет. Это, мне кажется, неоспоримо. Вот. Ну, у нас несколько целей курса, несколько ключевых вещей, которые мы предлагаем. Во-первых, мы стараемся улучшить знание английского. Это не является прям основным, скажем так, направлением, но одним из основных направлений. То есть это у нас все-таки не уроки английского, у нас есть уроки английского, но это не только уроки английского. Мы хотим научиться общаться на английском языке, то есть могу привести пример. У нас каждое занятие мы стараемся начинать со стендапов на английском языке, как мы это делаем в рабочей среде. Вот. Ну и на самом деле у нас довольно много крутых упражнений, именно которые прям постоянно с которыми сталкиваешься. Например, расскажите о себе. Я за последние 3 месяца, мне кажется, уже столько раз рассказал о себе, наверное, раз 50. И вот это то, к чему наш курс точно может подготовить. Вот. На самом деле это ключевое, действительно, когда ты начинаешь разговаривать с кем-то на интервью. Это то, что ты делаешь в первую очередь, поэтому этому мы тоже тренируемся. Плюс к этому у нас есть крутые специалисты, которые рассказывают про то, как именно искать, как подготовить резюме, CV, что такое cover letter, как его подготовить. Я говорю с точки зрения HR сейчас, которые у нас есть преподаватели, преподаватели/HR, которые занимаются поиском людей для зарубежных компаний, и они знают, что именно там требуется с различных точек зрения. Но есть также преподаватели английского, которые помогают именно не совершать типичные ошибки, которые, на мой взгляд, не настолько критичны, если у вас уже вот этот пункт пройден, справиться с языковым барьером.
Вот, на самом деле, я думаю, что бессмысленно идти по всем пунктам из этого описания, здесь все достаточно хорошо подготовлено. Можно немножко посмотреть все-таки на конкретную программу, потому что, мне кажется, она довольно интересная. Начинаем мы в общем, как на всех курсах, с небольшого такого introductory. У нас каждый блок состоит из примерно 3-4 занятий. Первый называется Working in IT Industry, sorry. Вот, и тут несколько аспектов. Есть теоретический аспект, есть некоторый воркшоп, поговорим про особенности работы на том или ином рынке, в той или иной локации. И у нас еще здесь интересная такая вещь. В каждом блоке практически есть speaking club. Это, собственно, практика английского, то есть больше именно обучению английского языка. И плюс есть разделение, что есть теоретические занятия и практические. Теоретические обычно это рассказывают преподаватели, которые либо имеют опыт работы за рубежом, либо там постоянно работают и живут, и они просто рассказывают как бы от первого лица какие-то особенности, которые по этому топику соответствуют. Relocation, следующий модуль. Какие особенности там, жизни можно подчеркнуть в той или иной локации. Это такой больше про, не знаю, как сказать, бытовой, скажем так, бытовой модуль, бытовая тема. Мы сделали ряд изменений в сравнении с предыдущим запуском. Сейчас увидим конкретику, но мне кажется, что одно из них вот здесь вот находится. Здесь достаточно много тем. Мы добавили темы про акценты, про то, как коммуницировать с людьми с разными бэкграундами, с разными людьми из разных стран. Вот, я пропустил несколько пунктов. Как искать работу, как подготовить CV и social media, LinkedIn. Да, был вопрос про LinkedIn. Как проходит интервью. Вот мы сегодня про одно рассказали, будет обзорное также, расскажем какие-то подробности про другие интервью. Постараемся как можно больше и практиковать на Speaking Club в том числе. Где искать работу? Здесь особенно круто этот модуль, потому что его, как я сказал, это обычно рассказывают преподаватели, являющиеся активными HR-ами для западных компаний. И для меня это было бесценно несколько раз, когда присутствовал на занятиях с этими специалистами. Очень интересно посмотреть, как с другой точки зрения, как ты оценить, как ты оцениваешься, как тебя оценивают. Это здорово. Вот, и завершающие вещи – это интервью, по-моему, делаем абсолютно мок-интервью с HR-ами. Это такой проект, тема проекта. Вот, и всевозможные дополнительные интересные активности. Вот, мне кажется, я более-менее рассказал все, что хотел по курсу. Дмитрий, что-нибудь пропустил я? Да, у нас есть замечательные вопросы в чате. Озвучишь их? Да, конечно. Вот, супер, спасибо за вопросы. Какие ресурсы рекомендуются? Вот, спасибо большое для подготовки дизайна. Во-первых, давайте я сразу отправлю ссылку на наш сегодняшний нашу сегодняшнюю активность. Только единственное, я забыл, как это делать. Экспорт image не очень интересно. Save to shareable link. Во, такая будет. Секундочку. Поломалась. Почти, да. Она долго просто импортировалась. Он создавал этот workspace и в результате создал. Все, готово. Другое, вот у меня есть такой набор артиклов. I got an offer. Рекомендую. Тут куча всяких полезных ссылок. То, что у меня про YouTube я рассказал, тоже классная. Да, ссылку на Тех English, на всякий случай дам, я надеюсь, что она у вас есть. Дмитрий, посоветуешь еще какой-нибудь материал по подготовке именно к системным дизайнерам? Вот у меня сейчас этой книжки под руками нет, но я тебе ссылку в тот раз кидал. Это называется Да. «Книжка с кабанчиком». Точно. Спасибо. Я всячески рекомендую. Я где-то 10% пока осилил. Супер. Книжка с кабанчиком. Называется «Высоконагруженные. Как проектируют высоконагруженные приложения». У тебя под рукой ссылки? У меня на локальную только. Ладно, ты пока рассказывай, сейчас ссылку найду и коллегам скину. Да, спасибо. Да, книжка с кабанчиком невероятно помогает
Так, на это ответили. Какие задания предполагается выполнить на курсе? С какого уровня набирается на курсе? Спасибо большое, супер вопросы. Какие задания предлагается выполнить на курсе? Ну, у нас очень разные интересные задачки. Например, несколько примеров приведу. Ну, во-первых, составить резюме, составить CV, cover letter, понятно, это просто must-have. У нас есть такие задания, но есть и более интересные. Introduction, предложить introduction видео, записать себя, потренировать, как это выглядит, потренировать себя, это такой стрессовый небольшой экспириенс. Что еще там из интересного? Написать письмо коллеге, написать письмо прощания с коллегами. Ну, у нас абсолютно разные интересные задачки. Это я говорю только про связанные с технической частью. Есть еще, естественно, английский, тренировка английского, там свои задания, я про них не расскажу конкретно. С какого уровня набираете на курс? Хороший вопрос. Я думаю, что А2 – это близко к минимальному, еще можно, но будет, возможно, не очень комфортно. Б1 нормально, хорошо. Б2, может быть, даже уже чуть-чуть больше, чем... Может быть, уже там не так будет интересно, хотя будут и технические аспекты, которые интересны. Дмитрий, все так или... Ну, я бы сказал, что B1, B2 – это вот оптимальный вариант для того, чтобы на курс попасть. По поводу того, что там, на самом деле, ребята из C1 приходили, причем им это не мешало классно коммуницировать с группой. На самом деле, когда в группе есть сильный студент, это помогает другим коллегам тоже как-то немножко подтянуться. Здесь не так важен уровень языка, как важна именно нацеленность на то, чтобы попробовать изучить язык. То есть английский язык мы изучаем не как английский, а как инструмент для того, чтобы себя продавать, себя продвигать и классную карьеру строить. То есть это та информация, которую обычный педагог английского никогда не даст. Да, согласен. Да, тут про то, что я очень много раз про себя рассказываю, но это правда жизни. Мне кажется, практически каждый день приходится делать какое-то такое вступление, а может и несколько раз в день. Если на курсе HR, которые сотрудничают и потом будут помогать промоутить студентов или помочь найти реальную работу, ну, я отвечу так, у нас в Отусе вообще принято для каждого курса, мы после курса предлагаем помощь в составлении резюме, в каких-то консультаций по поиску работы, вот это точно есть. Конкретные предложения из зарубежных вакансий мы, наверное, не можем обещать, по крайней мере, я не слышал о таком еще. Вот, это второй пункт. И, ну, естественно, остаются преподаватели, которые могут помочь с тем или иным опытом, ну, и они сами по себе HR, что в общем-то, не оставляет за собой какую-то такую возможность. Вроде больше нету каких-то мыслей по этому поводу. Там еще был хороший вопрос по поводу уровня позиции, я на него отвечу. На самом деле такие интервью, как правило, всем соискателям предлагаются, начиная от джунов и заканчивая тех лидами, тех директорами. Почему? Потому что разные люди могут по-разному углубиться. То есть мы сегодня, конечно, такое делали, лайтовую версию, скорее, вот сегодняшний прогон был, я бы сказал, что-то уровня там junior плюс middle. То есть мы глубоко не уходили в детали. В реальности, если бы, допустим, я такое интервью проходил по-настоящему, я бы очень сильно углубился в взаимодействие между компонентами. Возможно, потом поговорили про какие-то сетевые вещи, как с ними работать, как с ними бороться. Ну, то есть там всегда можно найти какие-то глубокие штуки, которые человек хорошо знает. Например, я бэкэнд-разработчик, я мог бы там взять, допустим, ту же самую скалу, которая лежит в основе всего вот этого апачевского зоопарка разных приложений. Можно было поговорить, например, как при помощи инструментов функционального программирования и реактивности построить те или иные компоненты системы. То есть тут всегда можно найти какой-то общий язык. И даже самый начинающий джун, он все равно что-то нарисует, что-то расскажет, потому что он как минимум в руках это вертел. Пусть у него будет 2 квадратика, но он про них что-то свое расскажет, уже можно будет понять, насколько этот человек для позиции подходит. Поэтому ответ позиции может быть любой, но дальше уже зависит от кандидата, насколько он хорошо в этом ориентируется. Да, спасибо. Ну, я добавлю, что еще, наверное, надо иметь в виду, что у разных зарубежных компаний разные требования. Мне кажется, общее у этих требований то, что у вас ограниченное время для одного интервью, поэтому важно всегда приходить со своим каким-то сценарием и то, что вы хотите именно во время интервью показать и доказать. Ну, то есть понятно, что это импровизация в той или иной степени, но так и есть.
Вот, ну, мне кажется, более-менее рассказал либо про программу курса с командой. Сегодня с двумя познакомились, у нас достаточно много преподавателей, как я сказал, такой достаточно разный состав, и люди из IT, которые технические темы неплохо, хорошо знают, и могут и применяют их именно с английским языком в зарубежных компаниях, и HR, и, ну, на самом деле, мне кажется, я много кого пропущу, если буду просто продолжать. У меня есть еще остался блок такой по срезу из HeadHunter по медианам. Давайте я их полистаю, там, примерно в 5-секундной задержкой. Если будут какие-то вопросы или комментарии, то остановимся на критике. Вот как раз разные позиции, разные профессии, продукты и разрабы. Да. Есть, конечно, огромная разница между вот этими двумя слайдами. Не знаю, насколько наша аудитория знакома сегодня с ними, но в зарубежных компаниях, в Европе, в Америке обычно годовая зарплата указывается и до налогов, как Дмитрий меня поправил в прошлый раз, это супер важно. Можно для штатов смело там на 0,6, на 0,4, на 0,5, ладно, скажем, умножать, чтобы не сильно ошибиться. Но думаю, что на больше придется умножать. На меньше. Продолжаю листать. Я напомню, что медиана – это средняя. То есть у нас есть какой-то ряд чисел, вот то число, которое в середине упорядоченного ряда было, то и считается медианой. То есть это не среднее арифметическое, это именно то, что просто оказалось посередине. Да, я вот немножко запнулся на Нидерландах, потому что могу сравнить. Ну, более-менее, да. Тут они еще посчитаны в месяц и, видимо, чистыми деньгами. Так что похоже Да на нет, правду. вряд ли вы тут чистым писали. Это же медиана, у тебя на уровне сеньор тоже могут быть разные грейды. Ну, оно в месяц, поэтому немножко... А вот тут еще Glassdoor указан, вот тоже интересно. То есть, Тут непонятно, что считается веб-девелопером, может быть, там какой-нибудь PHP, естественно, там будет совсем другой язык. Понятно, что это очень такой холиварный и широкий топик. Да. Ну, такое замечание еще, что очень тяжело сравнивать эти зарплаты. Все зависит от вообще, как жизнь устроена в той или иной локации. Непонятно, сколько требуется для проживания. И это можно все посчитать, самому подготовиться, такой расклад и сделать выводы. Но по комфорту жизни, ну, я, например, могу свой опыт сказать, что вот там, условно говоря, я переезжал из России, у меня там даже чуть-чуть, ну, там примерно то же самое, может быть, чуть с минусом был переезд на зарплату. И при этом уровень комфорта, ну, лично для меня был несравнимо выше. Вот, поэтому такие вещи тяжело сравнивать на зарплатном уровне. Так, ну, часть про рефлексию. Что нам можно сказать? Мне кажется, отлично прошло интервью. Я старался как бы следить за разными аспектами, плюс за чатом, и стараться не... Так, ладно, это я уже рефлексию делаю. Да, на самом деле мы очень много импровизировали здесь, то есть понятно, что когда мы готовились к этому открытому уроку, мы какие-то числа там заранее посчитали, примерно прикинули, что какая будет, сделали маленький прогон там в основном на русском языке. То есть то, что сегодня происходило, наш английский язык, это не то, что мы там заучили, запомнили, это вот наш реальный английский, как мы с Александром используем его на практике, в реальной жизни, в рабочих каких-то моментах. Вот примерно такой уровень владения языком ожидается от русскоязычных, от русскоговорящих людей за границей. То есть там совершенно не обязательно как-то пытаться себе подтянуть язык до уровня native спикеров. Это очень тяжело, особенно акцент касается. То есть даже я с учетом своей большой практики английского языка с акцентом до сих пор борюсь, и не всегда хорошо получается. Ну, в силу того, что все-таки мы русские, да. А вот построение фраз, разговор, то есть вот это ровно то, что от вас будет ожидаться в реальной работе. И на курсе, в том числе на курсе Отуса, мы как раз помогаем прокачать этот навык до приемлемого уровня. Да, совершенно верно. И, в принципе, мне кажется, даже можно сказать,
ключевое – это вот эта боязнь использовать язык. Если не боитесь, то там уже не так важен уровень, вас поймут, и этого достаточно. И если не можете использовать, вот это уже проблема. Да, понятно, что мы делаем ошибки, это мы не native speaker, это абсолютно нормально, и большинство иностранцев на эти ошибки не обращает ни малейшего внимания, потому что они прекрасно понимают, тем более в тех же самых Штатах, большая часть разработчиков, ну, тут упомянули, конечно, коллег из Индии, но из разных стран, и не всех их действительно там с точки зрения акцентов понятно. Гораздо хуже бывает ситуация, когда человек английский-то не особо хорошо знает, и даже пускай без акцента он говорит что-то не очень внятное. Поэтому не стесняйтесь, пробуйте, общайтесь друг с другом, общайтесь онлайн, ищите себе каких-то людей. Вот наши разговорные клубы, которые у нас проходят в Отусе, я как раз некоторые из них тоже веду, они очень здорово помогают людям раскрепоститься, какие-то вещи обсудить, потому что от вас не ожидается каких-то там, не знаю, суперсложных вещей, использования всех видов conditionals во всех их вариациях. Мы просто разговариваем, общаемся, и это очень здорово. Да. Да, вот мои личные итоги такие, что при подготовке очень важно занять, уделять этому времени достаточно много, ресерч, чем больше, тем лучше вы подготовлены. Практика то же самое, что мы с Дмитрием делали, и позовите там ваших коллег. Это обоюдно, на самом деле, выгодный процесс такой. Да, есть, в принципе, и как интервьюируемый, и как интервьюер вы всегда получите хороший опыт для продолжения. Ресерч различных абсолютно областей, которые вас интересуют для ваших целей, и это точно поможет. Ну и позитивный настрой, да, это тоже очень важно, может быть, даже самое важное. Здорово, классно. Алекс, большое спасибо, мне было очень приятно быть сегодня на этом открытом уроке. Да, мне было очень приятно тоже пообщаться. Мы всегда проводим опросы после занятий. А если у вас есть 1 минута или даже полминуты, пожалуйста, ответьте на вопрос. Это то, что на наших курсах мы делаем регулярно. И приходите на следующие Дни открытых дверей уже 29 ноября 23 ноября, а начинаем мы меньше, чем через 3 недели. Круто. Всем спасибо, мне очень понравилось с вами пообщаться. Большое спасибо за подсказки в чате. Вы классно реагировали, классная аудитория. Я надеюсь увидеть вас, как и Алекс, на наших занятиях в Отусе. Приходите. Хорошего вечера. С вами были Дмитрий Кириллов, Александр Коржиков. Да, спасибо большое. Всем пока-пока. Всем пока.